來台灣看世界，來看美國甲伊朗談判破局。川普講，台灣時間陰暗10點，美國海軍要封鎖荷姆茲海峽。伊朗回嗆，講川普的新威脅對因來講袂有影響。Well, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon. 美國總統 Trump 大動作化工要封鎖荷姆茲海峽，這攏是因為美國甲伊朗的談判破局，嘛暗示北約可能會加入行動。Now they want to come and they want to help with the strait, and it won't take long to clean it out. So we're going to clean out the strait, and they'll be able to use the strait in not too long a distance. 當時，美軍中央司令部是普文公告，會佇咧美東時間13早起的10點，也就是台灣時間暗時10點，開始針對出入伊朗港口所有的海上交通實施封鎖。中央司令部進一步指出，這包括所有出入波斯灣甲阿曼灣所有伊朗港口的船隻，嘛強調美軍袂危害到經過荷姆茲海峽來往毋是伊朗港口的船隻航行自由。對這，伊朗國會議長卡里巴夫表示，川普新威脅袂有影響，閣普文勸美國汽油油價計數，嗆聲講佇咧封鎖以後，大家就會懷念每加侖4到5美金的計數啊！那伊朗的革命衛隊12是佇咧美伊談判結束了後，鋪一支影片，敢若是伊朗的軍方針對要經過荷姆茲海峽的美國軍艦提出警告。Navy warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Moreover, if he really goes forward with all of this, then it is very likely that the Houthis will close off this strait, the Red Sea as well. That would shoot up oil prices, probably closer to $200. 專家嘛認為，美國這麼這麼大動作來施加壓力，是為着要讓中國介入，向伊朗來施壓。目前國際油價已經衝破一桶104塊美金，Trump甚至嘛直接講，油價貴桑桑，可能會一直到11月期中選舉。Hello， 我是雷亞，想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。